ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النحار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أذل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Surah Yasin was recited and Surah Fatiha is requested for the following marhumin. All marhumins of Askari and Lagheli family, marhuma Sugra by Pir Muhammad, marhuma Inayat Rajwani, marhum Khatun by Hasham, and all the family members. For all the family members of our sponsors and Kul Arwahul Mu'minina wal Mu'minat, Suratul Mubarakatul Fatiha.
محمد وآل محمد صلوات. The humble request to recite Surah Al-Mubarak Al-Fatiha for Asghar Hassan Ali and Kul Arwah Mu'minin wa Mu'minat. Al-Fatiha. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. ارے زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن. تو موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں. موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں. تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن. تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن. تو آپ جب چاہے جہاں کو موڑ دے. آپ جب چاہے جہاں کو موڑ دے. مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن. مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن. میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں. میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں. مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن. مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن. خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی. علی دست خدا ہے. خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی. خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی. اور علی یہ کہہ رہے ہیں
میری طاقت ہے حسن اور علی یہ کہہ رہے ہیں میری طاقت ہے حسن. بس دو ذکر امام حسین کی شان ہے. ہاتھ میں زنجیر ہے ماتم کی نیت ہے حسین. ہاتھ میں زنجیر ہے ماتم کی نیت ہے حسین. کیا تیرے لشکر میں آنے کی اجازت ہے حسین. کیا تیرے لشکر میں آنے کی اجازت ہے حسین. پیچھے پیچھے خود ہے اور آگے آگے کربلا. پیچھے پیچھے خود ہے اور آگے آگے کربلا. تیرے ایک نقش قدم کی اتنی قیمت ہے حسین. تیرے ایک نقش قدم کی اتنی قیمت ہے حسین. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیکاں برس رہے تابوت پر حسن کے. پیکاں برس رہے تابوت پر حسن کے. امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. پیکاں برس رہے تابوت پر حسن کے. زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے. پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72. ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا. تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا. آنسو بکی کے دیکھو نوحہ سنو بہن کے. زینب پکاری بائی دل ڈوبتا ہے میرا.
زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئے بہن کے تن پر تو ہے حسن کے کیوں چھد گئے ہیں سارے تن پر تو ہے حسن کے او چھد گئے ہیں سارے محتاج رہ گئی تو شبیر تو کفن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. Let us all recite 5 times I am Jibu for all those that are sick, for the safety of the Muslims, for the safety of all the Zawars, for the safety of Al-Lastistani, for the safety of our holy places and all those in need of du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد بر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Before I start my taqreer today, can I request all of you to please join me in reciting Surah Fatiha for Marhum Qasem Sunasra, who passed away 21 years ago here, and Marhum Asghar Ali Hassan Ali, and Kul Arwahul Mu'mineen wal Mu'minat, Surah Baratul Fatiha. بار دیگر صلوات اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الرسول المسدد
محمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله حق سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات بر محمد بار دیگر صلوات Surah Jummah, ayat number 2. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us a very pertinent message in this particular ayah, which I particularly chose for today because we're here today to commemorate the Shahadat of our beloved second Imam, Imam Hassan alayhi salam, salawatullahi alayhi wa sallam. This particular ayah, I want to elaborate and then go into how our Imam alayhi salam has demonstrated and taught us on how to conduct ourselves according to the teachings of this ayah. Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad. Salawat bahut thandi hai mere bhai. Bar Allah subhanahu wa ta'ala says, it is He it is who raised amongst the illiterates a apostle from among themselves, who recites to them his communication and purifies them, and teaches them the book and the wisdom, although they were before certainly in a clear error. Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad par Allah. The surah is Makki, and this surah was revealed unto the people of Makkah, and it was to demonstrate for you and I today on how to conduct ourselves as faithful followers of the Ahlul Bayt. The ayat says, first and foremost, follow your Rasul. How did he teach Islam? For 40 years that he was brought onto the face of this earth, he just conducted himself in such a manner by showing his character, his akhlaq, and his actions. And then at the 40th year, he came out and said, Qulu la ilaha illallah. Simply meaning that we, the human beings, have to adopt this particular trait that was taught to us by Makarimul Akhlaq, Khatmi Martabat, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli. Teach, but first portray who you are. The laqab that Rasulullah got before he said Qul la ilaha illallah
was Al-Amin. What was the second one? Anybody? Please participate with me. As-Sadiq. Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma. The trustworthy one and the truthful one. These are the qualities amongst many of Rasulullah that surfaced and that attracted even the kuffar of Makkah to come and completely trust Rasulullah with their most worthy amana. And when the Prophet said something, they believed him because he never said a lie. He was a Siddiq. How does this apply to you and I today? Is a question. We recite every Jummah this particular ayah. It is time now to start to comprehend how to adapt it in your life. एमने कि खाली नमाज जुमा में आइवा नमाज पताविली दू बस चालू करे. No. It is how do you expunge the knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala is giving you into your life, into every single flow in your vein, that you portray it. Today in this century, 2019, September, October. Thank you. I needed a correction. I'm doing this to see if you're awake. Because Dal was very good, I'm sure. Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. How does this apply to you and I? And eventually I want to get to how our second Imam demonstrated all this in his life to show you and I how to conduct ourselves. Today, we're worried and really concerned about secular education. Chokro bhane, gane, nam kamare. Should be something. With at the end, a doctor or whatever. Very important, yes. Oh, no. My son should be very religious. He should recite du'as. He should be a very good reciter of Quran. He should be able to do so much in the contribution of the community. The question again comes whether it is secular education or it is the education of the deen. The question that comes is how much of akhlaq does this child that you want to bring up in your life has been given? How much? Does he have the akhlaq that when he meets somebody, at least he can say, Assalamu alaikum. And that goes vice versa, by the way. A young one doesn't have to tell me, Salamu alaikum. I have to also Salamu alaikum to him. It's a greeting that was given by Allah subhanahu wa ta'ala. Greetings. Let me also elaborate a little bit about this greeting. When Islam spread all the way into Spain, greetings, akhlaq, manners, the tahzeeb of Islam. And then they used to, in Spain, greet each other and say at the end, ciao. It was not como estás or adios. No, it was ciao. When the Muslims went there, through the akhlaqiyat that was taught to them by the Ahlul Bayt, they reached there. When they conquered, what did they teach? What did they teach? This is during the time of Imam Ali, Imam Hassan, and Imam Hussein, Imam Zainul Abidin, salawatullahi alayhi wa sallam. They were taught the word adios.
You heard that, right? You heard it in school? Adios. What does adios mean? In simple layman's terms, it means fi amanillah. Fi amanillah is adios. And this was introduced by Islam into the vein of akhlaqiyat of those that had no morals or scruples, and they were taught this into their lives. Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli. My point is very simple, and this is only the introductory, that we have to focus. Yes, the first madrasa is the lap of the mother. This is where the child learns akhlaq, manners. He learns tarbiyah. He learns how to conduct himself. Then, when he holds the hand of his daddy and walks, the father teaches. And then, eventually, the family, then the society, and then everyone else teaches them how to conduct yourself. If you even teach this boy deen, teach him religion or teach him secular education, but if he does not have these qualities, the examples are very clear. Einstein, who created through plutonium the A bomb, and Oppenheimer is the one that created the A bomb. And then what happened? Hiroshima. I don't want to go into that. But the question is, the knowledge, the deen, and the dunya, if it is not channeled with the akhlaqiyat according to rububiyat, according to how Allah subhanahu wa ta'ala wants you to conduct yourself, these things can turn dangerous and lethal for you. It will destroy a community and society from inside. So it is very imperative that we understand that besides focusing ourselves onto knowledge, how do we actually take it within us, and how do we conduct that in our lives? Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad. And a very good example was given by none other than our second Imam, Hassan ibn Ali, salawatullahi alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli. A few sayings of Imam Hassan before I even proceed to show you what he taught you and I. When asked what piety is, Imam Hassan replies, yearning for virtue and not longing for the world. Virtue! Same thing that I just said. Virtue is that akhlaqiyat, that goodness inside you, yearning for it, not for dunya. I saw a BMW, $7,000. I even talked to the guy. Oh, can you water it down? I'll buy it for $4,000. Dunya! BMW! How about I focus on myself and say, why don't I learn something new today while I'm preaching or after I'm done preaching, and adopt it in my life? Because when I point a finger at you, I'm pointing at myself. I am no expert. I'm not a masoom to tell you that you are guilty. I am. The second thing, when asked what generosity is, Imam Hassan alayhi salam says, a donation before request and feeling people during the drought. Before someone asks, find out and give him your donation. This is what is called generosity. And when he's asked, what is dignity? Imam Hassan alayhi salam said, agreeing with friends and maintaining good neighborly relationships.
Durud Beje Muhammad wa Ali Muhammad. His practical application of Al Quran that he gave. Once a female slave brought some beautiful flowers with very beautiful fragrance and presented it to the master, Imam Hassan. And Imam Hassan was so happy to receive this. Instantly, what did he do? He set her free. He said, "You are free." At that point in time, Anas bin Malik was present at the time, and he was surprised and remarked, he says, "Master, Yabna Rasulullah, you've set her free for a simple reason, giving you flowers?" Indeed, we do not see any connection between the flower and her freedom. Thereupon the Imam replied, "Allah the Almighty says in the Quran, when you are greeted with salutations, greet with a better one in return." And she had expressed her feeling, and it needed to be responded in a much better way, that I freed her immediately. Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad par. Allahumma salli. What is the lesson we learn here? What is the lesson we learn here? We are all prisoners. We are either of our ego, our power, our knowledge, our money. We are captives. We're slaves of this dunya in one way or another. Imam Hassan alayhi salam is teaching us that when you receive some bounties from whoever, free one of those slaves from within you and make yourself even purer and better than you are now. Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad. His knowledge, Imam Hassan, his knowledge and wisdom was absolutely phenomenal at a magnanimous level. Why? Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala had said to Jibreel Amin, when he went under the kisa, "Who are these?" He said, "Hum Fatimatu wa abuha wa ba'aluha wa banuha." Allahumma salli. And said, "Innama yuridullah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlul bayt wa yutahhirakum tathira." Allahumma salli. They are purified ones, where no kasafat, no najasat can even get close to them. Allah has purified them. One day, a ruler of Rome comes to Imam Hassan and says, "I would like to understand your religion better. Can you please answer my one question? And I will know that you are truly Hujjatullah. And I will bring faith on Islam right away." Look at the akhlaqiyat of Imam Hassan alayhi salam. His question was, which are the creations which are born without a mother or father, or male or female? Imam Hassan alayhi salam said there are 7 creations. Number 1, Hazrat Adam. Number 2, Hazrat Hawa. Number 3, the lamb which was sent to replace Hazrat Ismail. The camel of Hazrat Saleh. The serpent of Hazrat Musa. Iblis, and the crow that taught the method of burial to Qabil, son of Hazrat Adam, salawatullahi alayhi wa alihi wa sallam. Durud bin Salam.
As soon as he heard this, he says, by Allah, by your God, I take Shahada right now. And he says, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Aliyun waliyullah. Durud beji Muhammad wa alima. Imam Hassan alayhi salam, when he was born, Rasulullah was very joyed and held Imam Hassan in his hands. Janab Sayyida and Imam Ali were silent. They had not given him a name. They had not. Rasulullah is quiet. He's holding this baby. And Jibreel Amin comes down and he says, you will name him what Harun was named after Musa, which is none other than Al-Hassan. Durood Beji Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli. Harun was mentioned as Shabbar, and Imam Hassan, the meaning in Arabic is Hassan. Rasulullah gives him the name. After a few days, Rasulullah shaves his head and takes that hair and the equal amount of the weight, he gives sadaqah to the needy and poor. He gave silver coins away. And then he put perfume on his head. And then he called all relatives and poor people and he said, feed them in the joy that we have today performed Aqiqah of Imam Hassan alayhi salam. And this was the very beginning of the tradition that we have of Aqiqah. Durood Beji Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala. For 9 years after he was born, he was under the shadow of the prophets. And Imam Hassan learned what Rahnumai is, what Rahmatul lil Alameen represents. He realized how great his grandfather was in being kind and generous. 9 years. 25 years he was under the umbrella of none other than his father, Mushkil Kusha, Asadullah al-Ghalib, Ghalib kulli Ghalib, Matlub kulli Talib, Ali ibn Abi Talib, Salawatullahi alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli. And he learned from Imam Ali alayhi salam how to be a Mushkil Kusha, how to solve problems for people. One taught him, Rasulullah told him, generosity, kindness. Ali alayhi salam taught him how to solve problems for people. Allahu Akbar. After Imam Ali had passed away, after Rasulullah passed away, he only was under the shadow of his mother for 2 months. After Imam Ali passed away, he had the Khilafah. He was a Khalif, but he was only a Khalif for 6 months. And his total period of Imamat was only 9 years. But what did he accomplish in this time? Look at the amazing things that were shown to him by grandfather, by the father, by the mother, how he portrays it for you and I to adopt in our lives and try to be at least called the lover of Hassan Mujtaba salawatullahi alayhi wa sallam. Allahumma salli. Imam Hassan is passing one day and he sees an old lady and
She had a cloth and there was some pieces of bread. She's eating from the floor those pieces of bread. Imam Hassan alayhi salam passes. Who is he? The Khalifa of the time. And the old lady says, "Oh Hujjatullah, I invite you to join me." What did she have? A few pieces of bread. Imam Hassan alayhi salam immediately got off his horse, comes and sits down, says Bismillahir Rahmanir Rahim, and he starts eating the bread with the old lady. This is akhlaq of Imam Hassan alayhi salam. This shows you and I today don't look at Jat Pat. Uyum Kuba, Uyum Dogo. No! He's rich, he's poor. When you get together, you are all one, and try without discrimination to enjoy each other's company and the rahmah and the barakah that Allah subhanahu wa ta'ala is giving you. When she was done eating, he tells the old lady, "Come with me to come to my place, which is Mahalla Bani Hashim." She comes there. She follows Imam Hassan. And Imam Hassan alayhi salam feeds her, gives her a whole bag of money, gives her a, a, a profession to do something that she would not be dependent on anybody anytime. And this way, Imam Hassan alayhi salam gives his generosity. Imam Hassan alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam, and Imam Ali ibn Abi Talib, who had created a trust, a trusteeship. How did this happen? When the people, Islam, was spreading so fast, had reached the Roman Empire, wealth was pouring into the Islamic Empire. And the Imams, obviously, were getting their shares. They never spent a penny of it. They took all that and put it in a trust. All of it. Not one penny was used for personal use. Again, a lesson for you and I. When we are trusted with something, don't devour that trust of a human being or anyone. Don't. And then Imam Hassan alayhi salam is famous for his dastarkhan. He used to have a complete dastarkhan where all kinds of food would be prepared and would be given out to the needy, the poor, and those that were traveling from far and that were strangers to the place. They were all invited and they would sit and they would eat. Imam Hassan alayhi salam would take only his bread and eat, while everyone else rejoiced and ate all the luxury of the food. Generosity, giving, not holding back. Ini yangu sikupi. No. Give. Allah has given you, you give, and Allah will reward you 10 times more, and your barakat will increase. Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad par. Allahumma salli ala. One another story of the generosity of our Imam and his akhlaq before I go to my Urdu part and the Masai. One day, Ibn Abbas, Imam Hassan, and Imam Hussein were traveling to go to Hajj. Imam Hassan, by the way, did Hajj 25 times with bare foot from Medina all the way to Makkah. He had horses, but he never rode on those horses. When someone asked, "Ya Imam, how come you do have horses
and you're not riding it. And he says, just like I am makhluk ilahi, so is my horse. He's a makhluk ilahi. How can I go on the horse and go towards a holy place in which Allah subhanahu wa ta'ala is calling me? And I have said, labbaik, labbaik, Allahumma labbaik. How? Showing us again humility when you go for ziyarat and when you go for hajj. You say, labbaik ya Hussein, going for arba'in. Jazakallah. Go with humility. Go with humility. Who is calling you? Abu Abdullah. In the house of Makkah, who is calling you? Allah subhanahu wa ta'ala. Who will provide you? Who will protect you? It is the host that protects the guest. Why are you worried? Be humble. So, these three personalities were going and they got tired. And they looked around, and Ibn Abbas says, I see a house there. They go near the house and they ask, there was an old lady there, and says, is there a way we could have a drink and rest some before we go? And the lady was very generous, very kind. In Arabia, it was known that the hospitality was of premium essence. So the lady invites them, gives them, she had only one sheep. She takes the milk, gives them milk, and then she says, I only have one sheep. Why don't you have it for a meal? And Imam Hassan, Imam Hussein, they look at Ibn Abbas and they say, okay. And they slaughter and they have that for dinner, and then they go to sleep and then they go away. When the husband comes and says, where is the sheep? He says, well, some people that said they were from Quraysh came and they came and I gave them hospitality. The husband got very angry. Anybody can come and you'll say, I'm from Quraysh, and you'll give it to them? Circumstances changed. This woman, she moved to Medina. One day as she was going, she meets up Imam Hassan. She does not recognize Imam Hassan. Imam Hassan instantly recognizes the woman. And he says, oh lady, aren't you the one that took care of us, gave us milk and meat and a place to rest? He says, are you he? Who are you? He says, I'm Hassan, the son of Ali. My brother was Hussein, the son of Ali. He says, please come with me. Imam Hassan takes her to her house. Look at the akhlaqiyat. How to do good unto others. This is what we need to teach our children. Now, he takes her to the door, and as it was customary, they never gave anything in the hands of the people. They went behind closed doors, and Imam Hassan goes and says, come in the back door, takes his hand out and gives a big bag of money, silver dollars, and says, take 1,000 sheep from there. They are all yours, ay Khatun. For one sheep, she got 1,000 back. This is the barakat of Imam Hassan alayhi salam. Then they go. Imam Hassan said, go to the next house. It is the house of my brother, Imam Hussein. Goes there. Same thing, Imam Hussein gives her the same kind of bag and 1,000 sheep. They go to Ibn Abbas, the same thing repeats. This woman had given one sheep. She got 3,000 sheep back. Isn't this a lesson for us? What was Imam Hassan trying to demonstrate to you and I? What is he teaching you and I? To come and just sit here, listen to the majlis and leave? No! Adopt some of these good things. If someone does you one favor, do him
at least 10 favors back. And this is the way of Ahlul Bayt. Durud bheje Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. अज़ान मोहतरम, बस आपकी जहमत को तमाम करते हुए एक हादसा, एक वाकया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इमाम हसन का, जो मौजिज़े इमाम हसन है, और उसके बाद मसाइब पर आता हूँ। एक खातून थी, ज़ईफ़ा थी, जिसका कड़ियल नौजवान इंतकाल कर गया। वो खातून इमाम हसन के पास आई और गिड़गिड़ाने लगी, या इमाम, या हुज्जतुल्लाह, मेरा एक ही फर्जंद था, मेरा जो बुढ़ापे का सहारा था वो ये एक फर्जंद था, ये दुनिया से चले गए, अब मैं कैसे जीऊंगी? या इमाम, अपना कुछ करिश्मा दिखाइए, अपना कुछ करम दिखाइए कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। इमाम ने कहा, ऐ ज़ईफ़ा, मुझे बता तेरा फर्जंद कहां दफन हुआ है। वहां पर गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, कुछ दुआएं की और उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ी और उसके बाद उस लहद को अपने पाए मुबारक से ठोकर दी और कहा, उठ खड़ा हो जा। और फौरन वो कब्र खुल गई, नौजवान वहां कफन पहने हुआ बाहर आया और इमाम को सलाम करने लगा, या इमाम, यहां अभी अभी तो मौला अली थे, मैं ऊपर आया तो आपको दे रखा हूं, आप हुज्जते खुदा हर जगह है। अल्लाह अकबर। मां ने बेटे को गले लगा दिया। इमाम हसन ने कहा, तेरी मुराद पूरी हो गई। अल्लाह अकबर। यह है मौजिजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। लेकिन हाय, जालिमों ने क्या कसर नहीं छोड़ा हमारे इस मौला पर जुल्म ढाने का। हर तरह के जुल्म मौला पर ढाए गए, कहीं मुआविया ने, कहीं मुआविया के लोगों ने। वो बहस में नहीं लाना चाहता कि किस तरह इमाम हसन ने सुलह किया, नहीं, इतना ही कहूंगा, हमारे गरीब मौला पर 9 साल की इमामत, 6 महीने की खिलाफत, और उन पर इतने जुल्म ढाए गए थे कि उन पर कई मर्तबा जहर दिए गए, लेकिन मौला पर असर नहीं होता था। आज़ीज़ान मोहतरम, एक दुश्मनान अहले बैत था जो नाबीना था। वो अक्सर ये इसके दिल में ख्वाहिश थी, किस तरह से मैं इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दूं। इसने अपने असा के नीचे एक जहर आलूदा पोश बनाया था और गया इमाम के पास और इमाम के करीब आया और इमाम के पैर पे वो असा इस तरह मारी कि वो जहर पूरा इमाम के जिस्म में फैल गया। इमाम ने एक आह की और वहां पर बेहोश गिर पड़े। आज़ादारान हुसैन, ये तो मौला का, अल्लाह का करम था कि मौला को फौरन तबीब के पास ले गए और इसकी दवा की गई और मौला ठीक हो गए। इस तरह मौला पर कितनी मर्तबा कातिलाना जहर का हमला किया गया। आखिरकार एक शब इमाम लेटे हुए थे, तबीयत थोड़ी नासाज थी, इमाम लेटे हुए थे और रात का सन्नाटा था। इब्ने अशआश जो ज़ौजे इमाम हसन थी, वो आहिस्ता कदम आई और एक खूंसे में वो आलूदा जहर डाल दिया। वो जहर इतना मजबूत था
आज़ादारान हुसैन, जब मौला उठे और प्यास लगी, मौला ने वो थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा सा पानी मुंह में डाला, आए, अरे पूरा जिस्म आग की तरह जलने लगा, आए कलेजे में वो असर होने लगा, मौला तड़पते रह गए, आए जनाब ज़ैनब दौड़ती हुई आई, भैया भैया क्या हुआ, हुसैन दौड़ते हुए आए, अरे असद आप सुन सकोगे कि जहर आलूदा कितना मजबूत था। इमाम हुसैन ने वो कूजा उठाया और देखना चाहा कि कौन सा पानी और कौन सा जहर है, अरे मुंह के पास लाने की अभी कोशिश की, मौला ने कहा हुसैन इस पानी को मत पीना, ज़ैनब दौड़ी और वो कूजे को जमीन पर गिराया, अरे वो पानी का गिरना था, अरे जमीन जो थी उसके टुकड़े होने लगे, अजादारों जमीन के टुकड़े होने लगे। आप सोचिए हमारे इमाम पर क्या बीती, आए इमाम पर वो हालत थी, जनाब ज़ैनब को कहा एक तश्त लाओ, अरे करीब पहुंचे, मौला ने उस तश्त में काय किया और जिगर के टुकड़े तश्त में गिरने लगे, आज़ादारो मौला का जिस्म पूरा अजादारो, खुदा आपको न रुलाए सिवाय खुदे हुसैन में, आए उस वक्त पूरा अहलुल बैत वहां पहुंच गया और सबने मौला के आसपास जाकर वहां फुका और फरियाद करने लगे। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को बुलाया, कहा भैया हुसैन, भैया हुसैन कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ, मेरी मेरी लाश को रसूलुल्लाह की लहद के पास लिटाना, और अगर जालिमो इसरार करे तो जन्नतुल बकी में ले जाना, फिर उसके बाद अरे कासिम नौशाद को बुलाया, इमाम के हाथ में दिया, इमाम को कहा भैया ये अमानत तुझे दे रहा हूं, तुझे करबला में बहुत काम आएगा, आए मैं कहूंगा मौला, उसके बाद रोने लगे, मैं पूछूंगा या हसन आप क्यों रो रहे हैं, शायद मौला की आवाज आए, मैं देख रहा हूँ करबला का मैदान होगा, मौला होगे एक करबला से गठड़ी लेकर अरे खैमे की तरफ आते होंगे और कहते होंगे उम्मे फरवा तेरा कासिम, और शायद ये इमाम हसन देखते होंगे कि करबला में 2 लाशें थी जो पामाल किए गए, 2 लाशें थी जो पामाल किए गए, एक कासिम का लाशा था, एक मजलूम इमाम का लाशा था, आए मौला के शहादत के बाद घोड़ों के टापुओं से हुसैन का लाशा इस तरह उतार कि मैं दफन करने आया तो बाबा का लाशा उठाया नहीं जाता था, सरदारान हुसैन, इमाम का लाशा उठने लगा, गुस्लो कफन के बाद अरे मस्जिद नबवी की तरफ ले
لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ ارے تیر اندازوں نے ارے تیر برسانا شروع کر دیا. آئے ہمارے امام کے جسم کو ارے اس کے لاشے کو چھلنی کر دیا گیا. امام حسین نے وہ لاشا مڑ کے جنت البقیع لے گئے. جنت البقیع میں پہنچے, ایک قبر کھدی ہوئی تیار تھی. آواز آئی, بیٹا حسین, بیٹا حسین, یہ لاشا مجھے سونپ دو, میں ماں میرے بیٹے کو لینے آئی. لا لعنت اللہ قوم الظالمین. شیم الذین هو ينقلبون ماتم حسین. حسن مسمون کا آتا جنازہ ہے یہ, پیٹو سرہلے عزا آتا جنازہ ہے. جو دے ملونا نے زہر ہلاہل دیا, زہر سے مارا گیا, آتا جنازہ ہے. مروان ملون نے تیروں کی بارش کیا, تیروں سے چھیدا گیا, آتا جنازہ ہے. فوج ملک ساتھ ہے, سر کھلے جبریل ہے, شور یہی ہے بپا, آتا جنازہ ہے. فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی, کہتی اے اہل عزا آتا جنازہ ہے. امت نے مار ڈالا بعد علی حسن کو, امت نے مار ڈالا بعد علی حسن کو, امت نے مار ڈالا بعد کو, امت نے مار ڈالا بعد کو, زہر دغا پلایا
زہر دغا پلایا، زہرا کے گل بدن کو امت نے مار ڈالا، بعد علی حسن کو امت نے مار ڈالا، بعد کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر شبیر خون اگلے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر شبر نے خون اگلا، زینب نے لا کے رکھا، زینب نے لا کے رکھا، جب سامنے لگن کو امت نے مار ڈالا، بعد جواب مار ڈالا، زینب تڑپ رہی ہے، عباس رو رہے ہیں، زینب تڑپ رہی ہے، عباس رو رہے ہیں، غش آ رہا ہے غم سے، غش آ رہا ہے غم سے، کلثوم خستتن کو امت نے مار ڈالا، بعد کو ڈالا، معصوم سا وہ چہرہ ہائے غم یتیمی، معصوم سا وہ چہرہ ہائے غم یتیمی، خود چاک کر لیا ہے، خود چاک کر لیا ہے، قاسم نے پیرہن کو امت نے مار ڈالا، بعد علی حسن کو ڈالا، احمد کو فاطمہ کو حیدر کو روئی زینب، احمد کو فاطمہ کو حیدر کو روئی زینب، اور آج رو رہی ہے، اور آج رہی ہے، بنت علی حسن کو امت تالا، حسن کو امت نے بعد حسن، شبیر کو بلا کر لپٹا لیا گلے سے، شبیر کو بلا کر لپٹا لیا گلے سے، شاید کہ کربلا کی، شاید کہ یاد آ گئی حسن کو امت نے مار ڈالا، بعد علی حسن کو امت نے مار ڈالا، یا حسین یا حسین یا حسین یا اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا، اے حسین کے غم کو نہ بھلانا، اے کربلا کے غم کو نہ بھلانا، اے
ورنہ تجھے بھی سارا بھلا دے گا زمانہ. اے کربلا کو ہم کو نہ بلانا. اے ہم کو نہ تجھ کو کیا ہے کرب و بلا کس نے معلا. تجھ کو کیا ہے کرب و بلا کس نے معلا. یہ خون ہے رسول کا یہ خون ہے رسول کا اس کو نہ چھپانا. اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا. اے کربلا حسین کو نہ خیمے سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب. خیمے سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب. یہ بات علمدار کو یہ ہرگز نہ بتانا. اے کربلا حسین جان کے غم کو نہ بلانا. اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا. ان ریت کے اڑتے ہوئے زر رات سے کہنا. ان ریت کے اڑتے ہوئے زر رات سے کہنا. اصغر کی یہاں قبر ہے اصغر کی یہاں قبر ہے اس کو نہ مٹانا. اے کربلا حسین نہ بھلانا. اے کربلا حسین کو نہ بلانا. بالوں سے منہ چھپاتی ہوئی جاتی ہے زینب. بالوں سے منہ چھپاتی ہوئی جاتی ہے زینب. اے تیز ہوا ان کو نہ اے تیز ہوا ان کو نہ چہرے سے ہٹانا. اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا. اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا. حسین شہید کربلا وویلا شہید کربلا وویلا حیت بدشت کربلا وویلا شہید کربلا. حسین امام مظلوم وویلا شہید کربلا وویلا. حسین امام غریب وویلا شہید وویلا. حسین امام عطشان وویلا ویلا. عباس علمدارم چی شد وویلا بلا وویلا. اکبر نوجوان چی شد وویلا کربلا وویلا. اصغر شیرخوارم چی شد وویلا. رسوائی و ملال و مرض سے گناہ سے سب کو بچا دے تجھ کو 72 کا واسطہ. دنیا میں ہم کو کربلا جانا نصیب ہو. دنیا میں ہم کو کربلا جانا نصیب ہو. ہم جا کے وہاں ماتم عباس کریں گے. شامہ سیتاب کر دے میرے دل کے چین کا. شامہ سیتاب کر دے میرے دل کے چین کا. پروردگار کا خون حسین کا. دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا.
دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ Surah Fatih is requested for Marhum Ghulam Abbas Nasr and family, Marhum Akbar Wazir and family, Marhum Fateh Muhammad Wali Bai and family, and Kul Arwah al-Mu'mineen wal-Mu'minat. Surah Mubarak al-Fatiha. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن أخي وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والهر الشهيد الإلهي. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء. السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء. وفقنا الله لزيارتك يا مولاه، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة، وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك سوءا وتمتعه فيها سويا برحمتك يا أرحم الراحمين.